തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാ ചൊല്ല്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൂവേ. ആ കടക്കണ്ണിൽ മഷി മിന്നും മുറപ്പെണ്ണിൻ കവിളത്ത് കുറുമ്പിന്റെ കുളിരുമ്മ സമ്മാനം. പൂക്കൂട നിറയ്ക്കുവാൻ പുലർമഞ്ഞിൻ കടവത്ത് പുന്നാര കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരം. ഇലയിട്ടു വിളമ്പുന്ന രുചികളിൽ വിടരുന്നു നിറവയറൂണിന്റെ സന്തോഷം. പൂങ്കോടി കസവിട്ട് ഊഞ്ഞാലിലാടുമ്പോൾ നിലവോരമുണരുന്നു സംഗീതം. സംഗീതം പേരമനസിലുള്ള അസുരരാജാവായ മഹാബലിയെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി മഹാവിഷ്ണു വാമനനായി അവതരിക്കുകയും 3 അടിമകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ 2 കാൽവെയ്പിലൂടെ ആകാശവും ഭൂമിയും കീഴടക്കിയ വാമനന് 3-ാമത്തെ കാൽവെയ്പിനായി മഹാബലി തന്റെ ശിരസ് സമർപ്പിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ കാൽവെയ്പിലൂടെ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്ന വാമനൻ പക്ഷേ ആദ്യമൊരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ സന്ദർശിക്കുവാനായി മലയാളിയുടെ പ്രിയ രാജാവിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഐതിഹ്യപ്രകാരം മഹാബലി നമ്മളെ കാണാനിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഓണം. Mahabali is an Asura king, known for his kind heart and noble deeds. During his reign, Kerala flourished like never before. Mahabali's generous and kind nature made some gods jealous, and they requested Lord Vishnu's help to restrain him. To fulfill their wishes, Lord Vishnu took the form of Vamana and visited Mahabali with the simple wish to have a piece of land in the size of his 3 feet. Vamana's first 2 steps covered the earth and sky. King Mahabali, staying true to his words, showed his head for Vamana to place his 3rd step. Impressed with the king, Lord Vishnu blessed him to be remembered by people of Kerala forever and allowed him to visit his kingdom during the Onam celebration every year. കുരുവിനായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഇക്കൊല്ലത്തെ ബീഫ്രണ്ട്സ് ഓണമഹോത്സവം 2023 ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓണാശംസകൾ നേടാൻ നിൽക്കുന്നത് അനതാലോക ആൻഡ് Claudia Anthony. So we welcome you all to ബീഫ്രണ്ട്സ് ഓണമഹോത്സവം 2023. നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാറ്റേകുവാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വേദി അലങ്കരിക്കുവാനായി വന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടതിഥികളെയും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെയുമാണ് നാം അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. To make this event more auspicious, we have a few special guests amongst us. So now we invite our guests of the day and the office bearers of Befriends Switzerland onto the stage. First, we have Mr. Onamaholsavam, President of Befriends Switzerland.
of Switzerland, who is the chief guest of today. Now we have Dr. Kuppaswamy Kalyanasundar, our guest of honor. എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് Mr. Christian Dabre, Leiter Privatkunden, Raiffeisenbank, sponsor. Mr. Bob Tarantil, General Secretary of Be Friends. Mr. Billy Vengappally, Treasurer. Mr. Sebastian Kavanagh, Arts Convener. Ms. Pushpa Tarantil, Women's Forum Coordinator. And Mr. Reggie Paul, Sports Convener of Be Friends. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സർവേശ്വരന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മൾ നന്ദിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ ടോമി തൊണ്ടാംകുഴിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ഓണം. ഒച്ചപ്പാറല്ലോ ഹാപ്പി ഓണം. ഊണ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ആലസ്യത്തിലിരിക്കുകയായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്നൊരു ആവേശത്തോടുകൂടി പറയാം, ഹാപ്പി ഓണം. ഹോണറബിൾ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ കുപ്പുസ്വാമി, മിസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യൻ ഡാബ്രെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, വൈദികരെ, സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളെ, അംഗങ്ങളെ, മറ്റിതര സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തിരുവോണത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ. ബി ഫ്രണ്ട്സ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്രയുടെ 21ാം വാർഷികവും തിരുവോണ മഹോത്സവമാണ്
ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓണ മഹോത്സവമാണ് ഈ വർഷം ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 27-ാം തീയതി ഉത്സവ് 23 എന്ന നാമധേയത്തിൽ സൂറിച്ചിലെ ഗ്രൂണിങ്ങിൽ ആരംഭിച്ച ഓണാഘോഷം ഇന്ന് 7-ാം ദിനം ഈ ഹാളിൽ വെച്ച് മഹത്തരമായി കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഇന്നേ ദിവസം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റ് ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ ഹെസ്ലി ഹാളിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ഈ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഈ ജനസഞ്ചയത്തെ കാണുമ്പോൾ ബി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന സംഘടനയെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന പദങ്ങളിൽ പല മേഖലകളിൽ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് സംഘടനയുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുരിമ ഒരുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ഒരു തത്വമാണ് ബി ഫ്രണ്ട്സിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ബി ഫ്രണ്ട്സ് തുടങ്ങി വെച്ച നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. സിൽവർ ജൂബിലിയിലേക്ക് അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ഫ്രണ്ട്സ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ചാരിറ്റിയുടെ പുതിയ മുഖങ്ങൾ തുറന്ന് സ്വിസ് മലയാളി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങും എന്ന് ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കും എന്ന് അറിയാം. പ്രോഗ്രാം ചാർട്ടിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം 40 മിനിറ്റ്സ് ഡിലേ ആണ്. അതിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹോണർ ആൻഡ് പ്ലഷർ ടു ഹാവ് ഹിയർ ടുഡേ ഹിസ് എക്സലൻസി Mr. Mridul Kumar, Indian Ambassador in Switzerland, as Chief Guest. Your distinguished presence here and interaction with our community will contribute for yet another year of strong and dynamic cooperation with Embassy of India. I welcome the Honorable Ambassador to Be Friends Onamaholsavam 2023. We have a very special person, very popular to Swiss community and to the scientific world, Dr. Kuppuswamy Kalyana Sundaram, a noted chemist and teacher, writer and true language lover. With a lot of respect and love, I welcome Dr. Kalyan Sundaram to our Onam program 2023. I delighted to thank and the presence of personality that hardly need any introduction. It's none other than our sponsor for so many years, Mr. Christian Dabre. I welcome for this program. ഇനിയുള്ള വാക്കുകൾ സ്വിസ് മലയാളികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയുമാണ്. ബി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ യാത്രയിൽ താങ്ങും തണലുമായി ഈ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയ മനസ്സോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിനന്റഡായ കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്.
അവരെയും ഈ ഓണമഹോത്സവത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ഇതര സംഘടനകളുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാളിലെ ജനസാക്ഷി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റിതര സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, ഭാരവാഹികൾ, അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാവരെയും ഈ ഓണമഹോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആത്മീയതയിലും നമ്മളെന്തും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരാളുടെ അഭാവം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഓണാഘോഷങ്ങളിലും പ്രസൻസ് ആയിട്ടുള്ള വർഗീസ് നടക്കലച്ചൻ ഇന്ന് രാവിലെ അത്യാവശ്യമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓണാശംസകൾ എന്നിലൂടെ നൽകുവാൻ അച്ഛൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്ലാപ്പിളിയച്ഛൻ, തയ്യലച്ഛൻ, ഡെന്നിയച്ഛൻ, മാർട്ടിനച്ഛൻ എന്നിവരെ എല്ലാവരെയും ഈ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Mr. Tomi. On behalf of our nation, we have our Honorable Ambassador, His Excellency Mr. Mritul Kumar here to speak to us. A career diplomat, he started the ambassadorship of India to Switzerland from June of this year. So we invite you, sir, for the inaugural address. A very good afternoon. Onasham Shagala. I've been here 2 months now. This is my first visit to Zurich. I've not seen the city yet. So I was driving past, it took me a bit of a time. First time since I've come here, I've seen so many people together. Congratulations. Congratulations, be friends. You have brought not only Indians, but a lot of Swiss people here in this very, very special celebrations of Onam. So thank you, Mr. Tommy, President of Be Friends, Mr. Bob Tardil, Dr. Kalyana Sundaram, Mr. Christian Darbury, Executive Committee members of Be Friends, distinguished guests, ladies and gentlemen. So let me begin by wishing you all a very, very happy Onam. I want to thank Be Friends for having me here, inviting me for this very special occasion. We see that this year is a very, very special year. We are in the year of a lot of celebrations. Of course, Onam is one of the big celebrations that happens. I should share something about me on a personal note. I'm almost half Malayali, though I come from North India, but in my previous jobs, I was working for the Ministry of External Affairs as Director General in charge of Gulf area. And you know how many Malayalis work and live in Gulf? So we had very lot of interaction with the community. And I was very proud and happy to see that not only our community is doing so good for themselves in these countries, but they are bringing laurels and applauds to the Indians and the India as a country in these countries. And I see the same thing happening in Switzerland today. With so many of you coming here, working, making this a home for yourself and bringing good name not only to India, but to your good self. So I want to thank all of you for doing this wonderful job as an Indian ambassador to these countries. You know that India this year is having the G20 presidency. A lot of top leaders of the world are congratulating in India, in Delhi, few days from now, 8th to 10th of September. And we say, as a G20 motto, that Vasudhaiva Kutumbakam, the earth is one big family. So what today we see brought in by Be Friends is that one big family coming together, celebrating all the festivities with happiness. This is also again a very special year for Indian-Swiss relationship. This is the 75th anniversary of our friendship treaty with Switzerland. And this was among the first ones that we had signed with any country in the world after we got independent. This again is very special year for Switzerland.
because they are going to celebrate very soon the 175th anniversary of the adoption of the Constitution. So there are a lot of celebrations in the year, and I see a happy atmosphere here, festivities here, children all over, families all over, enjoying the day, a good afternoon, enjoying the meal. I'm sure you had a wonderful meal of 21 dishes that they promised, and I had to miss it because I was traveling. So thank you all for coming here, and thank you, Be Friends, for having me here. All the best to all of you, and a wonderful year ahead. Thank you so much. God bless. Thank you, sir, for your valuable words. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ദീപം കൊളുത്തുക എന്ന ചടങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി കടക്കുന്നത്. അന്ധകാരത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഈ തിരുനാളം നമ്മുടെ ജീവിതപാതകളെയും പ്രകാശപൂർണമാക്കട്ടെ. By lighting this lamp, let us surrender ourselves to the divine power. May this flame that signifies knowledge dispel ignorance and illuminate our paths. So we invite our distinguished guests of the day and office bearers of Be Friends Switzerland to light the lamp. Next we have Dr. Kuppuswamy Kalyansundaram. Next we have Mr. Christian Davre. Mr. Tommy Tondakuri. Now we have Mr. Bob Tadapil. Mr. Binny Vengapalli. Mr. Sebastian Kavangal. Miss Pushpa Tadathil. And last but not the least, Mr. Reggie Paul. We have our guest of honor, Dr. Kuppuswamy Kalyansundaram. After completing his PhD from University of Notre Dame, he started his career by joining the teaching and research staff of the chemistry department of the Swiss Federal Institute of Technology 43 years ago, and remains till today. His expertise in photochemistry has placed him among the top chemists of Indian origin in Switzerland. So let's invite our guest of honor for the honor message. Good afternoon, everyone. Happy Onam to you all. Let me begin by thanking the organizers for inviting me to be a part of this Onam celebration today, along with the Honorable Indian Ambassador and other distinguished guests. I basically grew up in Chennai. It's a Tamilian who grew up in Chennai. So my apologies for not speaking to you in Malayalam today. I've been asked to say a few words about Onam. I think everyone here in the audience probably know a lot more about Onam than myself. And so I'll be more careful about what I say about Onam. So what I will do is that I will briefly recall some key elements about Onam, and then particularly touch upon some aspects of Onam which I admire from a personal perspective. And you know that Onam is a festival, harvesting festival for all human beings.
agriculture is very essential. Without agriculture, we have no food on the table. And so we need the farmers to grow rice and everything for us. And so the harvest is a important period for them at the end of every year, when they have a good harvest, to celebrate and thank the God for providing all the resources. So in that respect, Onam is an important harvest festival. In Tamil Nadu, in Tamils, we do in January a harvest festival called the Thai Pongal, the Pongal festival, which is also for harvest festival in Tamil Nadu. Even here in Switzerland, in the French part where I live, where we grow a lot of wine, the farmers they celebrate the harvest every year in the month of September. This is called VIDEOGRAPHY, which is a big annual festival. And actually once in 12-15 years, they are doing a huge national event. They had one about 4-5 years ago in Bavay, which was celebrated as a national event like Olympic. And so because for Swiss also, farmers harvest is an important aspect of our life. And so that's the first thing about Onam, that's important, which links up to our base. But then every Hindu festival has certain mythology associated with it. And our MC, when they introduced at the beginning, they talked about King Mahabali of Kerala, who was a demon king, who was a pious Vishnu devotee, and he was such an efficient ruler that he was becoming popular day by day, that even the Devas got worried about his becoming a fantastic milestone, that they wanted Lord Vishnu to tame him down and keep him under control. And so the legend goes that Vishnu appeared in the form of Vamana, a small boy. He appeared in the court of Mahabali and asking for a small piece of land. And of course the king Mahabali underestimated the look. So he said, why not? So what do you want? So Vamana says, I just want 3 steps. I will walk and you just give me the land corresponding to 3 steps. And the king said, okay, go ahead. And then to his big surprise, he found that Vamana, who is actually Lord Vishnu, he covered the whole universe in 2 steps. And then he asked Mahabali, where should I put my 3rd foot? And then only Mahabali realized whom he was talking to. And as far as a devotee, he offered his own, he stepped down, and then he offered his own head. And of course, Lord Vishnu was very moved, and he gave him the boon that every year, even though as a demon, he had to go to the underworld, he could come back every year to see his citizens. And that's what Onam is all about, that every year we recall the visit of Mahabali. And so that's another mythological aspect of it. And actually the annual festival of Onam starts in Kochi, in the temple for Vamana, which is called Tikakara. And so they first hold in this temple in Kochi, where the 10-day festival is started. From the Vishnu temple in Kochi. And so it's a 10-day festival which has very different manifestations that most of you are familiar with. For me personally, there are several aspects of Onam which are very striking. One, of course, is the elephant procession from Thrissur, where you have 30, 40, 50, 100 elephants decorated. They go on a procession. And I have never seen anywhere something like that. And so this elephant procession is
marvelous event, and also the drum, percussion drum, which is typical of Kerala, called the Chandamela. So this beating of the drums, Chandamela, particularly if 1 or 2% does it, it's not a big deal, but when you have a group of 100 people do the beating of the drum, the vibration it produces is just phenomenal. You get goosebumps just listening to the Chandamela. If you are looking for an analogy, here in Switzerland, for example, in the French part, there is in Valais, Canton, there is a town called Nandas. And Nandas, every year, they have an annual gathering of people who play the alpine harp. So it's an annual event of 300, 500. It's mountain town, and there you have a lake in the highlands. So you have this 500 plus Swiss from every account. The heart is called a tortoise. And the sound you hear across the mountain. And that after you get the goosebumps. And so in that aspect, the Chandamela also will hear beating as well. And that again for me is very impressive. And of course, the Kerala ladies and girls are very beautiful, and they look a lot more beautiful when they come in the traditional dress, the Kosavi sarees, with the gold or silver border. And this again is a nice tradition. And of course there is the Sada, the dinner, which again is something unique that you don't see in other. And for me, was the most striking coming from Kerala is the number of two guys having a 50 meals in the house. It's a community feeling. 500,000 people having in the circle. And I think that is what for me is a very striking way of how the community takes that area. And coming up in the traditions. And so this again is something in Tamil Nadu, for example, often it's not even often to try various various subjects. So that are all various traditions. And so that way, wearing the traditional dress is not a tribute. If you're talking about preservation and propagation of our cultural heritage, then we need to follow our traditions. And that means practicing. And otherwise, we go in books, history books like the something which we live with, and you see pictures. So if you want our civilization, cultural heritage to last, then we need to preserve and propagate. This is what I always tell people. And so this is what I think Malayalam is doing extremely well. And please continue this tradition of preserving your heritage that we as an Indian I am proud of it. So thank you again and have a nice morning. We have also our sponsor of the event, Mr. Christian Dabre from Raiffeisen Bank. Let's also hear from him. Happy Onam! Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Vorstandsmitglieder, sehr geehrte Botschafter, liebe Sponsoren und Gäste. Mein Name ist Christian Dabre und ich leite die Geschäftsstelle Eck der Raiffeisenbank Rapperswil-Jona. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein und mit Ihnen das Onam-Fest zu feiern. Wir sind seit über 15 Jahren regelmäßiger Sponsor von diversen indischen Anlässen. Jedes Mal bin ich wieder beeindruckt, wie ihr miteinander solche großartigen Feste auf die Beine stellt. Deshalb ein großes Dankeschön an das OK,
die Sponsoren und die vielen Helfer. In all diesen Jahren hatte ich viele Kontakte mit indischen Familien, vor allem wenn es um die Finanzierung von Wohneigentum ging. Die Begegnungen mit ihnen waren immer von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt. Auch dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Sollten Sie künftig Fragen zu Wohneigentum oder andere finanzielle Angelegenheiten haben, melden Sie sich ungeniert bei meinem Team oder mir. Wir werden Sie jederzeit gerne professionell unterstützen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Fest und bis bald. Happy Onam! Thank you, Mr. Dabre, for your kind words. Gratitude is a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്കിനായി മിസ്റ്റർ ബോബ് തടത്തിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിവൺ. ഒറ്റവാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഓണത്തിന് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ വന്ന ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അവർ അംബാസഡർ. സോ ഐ പേഴ്സണലി താങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ യുവർ participation here, and especially Dr. Kalyana Sundaram and Christian Dabre. We thank you all for your presence here, and I thank all of you once again from bottom of my heart, and enjoy the evening. Thank you. As we have come to the end of the official inaugural function of BFIN's Onamaholsavam and continue with the next set of events, we kindly request you all to raise and take a seat amongst the audience.